Dear students, welcome again. In the last video, we discussed about the conditions under which English is taught and learned. Now we will discuss the declining standards and suggested remedies. Now we will discuss about suggestions. First is integrated approach to learning. Teaching should incorporate integrated, holistic approaches to learning and teaching English. ਹੁਣ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪਰੋਚਸ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੁੱਕਸ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਨ ਰਿਟਨ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਔਰਲ ਅਤੇ ਰਿਟਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਦੇਅਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਏ ਸਿੰਗਲ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੈਟ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਆਲ ਲਰਨਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਜ਼ ਅ ਸਪਾਇਰਲ ਐਂਡ ਇਨਵੋਲਵਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਨ previous learning and using and responding the specific functions of language at sophistical and complex level. So the curriculum of English should be changed and vary according to time, place and purpose. Mean it should be dynamic and progressive. Critical thinking. The teacher should develop the ability in learners to discriminate and respond critically to a wide range of written, oral and visual text. ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ assumptions, judgments and beliefs. Next is assessment, not evaluation. Assessment of students' progress should be diagnostic. Means ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਥਰੂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਇਨ ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਐਂਡ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਦ ਸਕਿੱਲ ਫॉर ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਜ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਆਡੀਅੰਸ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਲਿਸੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। The government and the society have to decide the future of English, and that is only possible if different states frame a uniform policy regarding the time to be given to the study of English. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜੂਸੈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਸੈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਨੈਕਸਟ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਲੈਸ ਬਰਡਨਸਮ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਡਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੋਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫॉर द लर्नर्स।
It should be of practical utility. The course of English should be self-contained, bearing in mind the need of students. ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. The motto should be do what you would like your students to do. Next is avoidance of overcrowded classes. Efforts should be made to decrease the number of students in the class so the classes are easily manageable. ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ. Teachers can divide classes into 2 or 3 groups and teach them accordingly. Textbook teaching, grammar and composition work can be divided into groups. Next, a use of suitable teaching methods. The teacher has to have a good command over his subject, and he should know how to organize according to the different levels of students. The method of teaching should be pragmatic in approach. Pragmatic ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ. It should not create intellectual timidity. Means ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਰਨਾ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ improvement in classroom conditions. The classroom should be well lighted, airy and comfortable. The sitting plan should also be good. A well equipped classroom with the specimens of English literature and pictures of English life and culture would provide a good physical setting. Next is adequate attention to correction work. Teacher should pay the attention towards correction work. Correction work does not mean constant correction, nagging and fault finding attitude. Means ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਲ ਡਰੈਗ ਦ ਪਿਊਪਲਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ. ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ. ਬਾਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੀਨ ਦੈਟ ਰਿਟਨ ਵਰਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈੱਕਡ ਐਂਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫਰਡ. ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਔਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ. ਬੁੱਕਸ ਬ੍ਰੌਟ ਆਊਟ ਬਾਈ ਦ ਜਿੱਦਾਂ NCERT, CBSE ਐਂਡ ਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੇਸਡ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ. ਮੀਨਸ NCERT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, CBSE ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਡੀਕੁਏਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂ ਟੀਚਰਸ. ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਡੀਕੁਏਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਐਡੀਕੁਏਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਇਟ ਇਜ਼ achieved through good training and good practice. In services courses that acquaint the teachers with new methodology and changing trends. Means ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊ ਮੈਥਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ, ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਐਂਡ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨਸ. Teaching aids. More grants should be sanctioned to the school
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਲੇਟੈਸਟ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਥੀਸ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਐਨੇਬਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਗ੍ਰੈਸਪ ਦ ਮੈਟਰ ਕੁਇਕਲੀ। ਹੁਣ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡਸ ਇਜ਼ ਅ ਥਿੰਗ ਵੇਅਰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫॉर ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ। Next is trial and error and approximations. In spoken English, there is a part of learning process and development students' knowledge and skills. For well folks, teaching fluent English is the urgent need. So ਉਹਦੇ ਲਈ trial and error, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ, ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਐਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬਸ। For teaching English, there should be a language lab in every school. So the teacher can take help of the language lab to teach the English properly. Next is library and reference books. In school's library, there are many reference books should be there for teaching English, for learning English. So the students and teacher can take help with the library and also help of reference books. Next is improvement in examination system. Now it is a big need to improve the present examination system because the students are studying the main motive, the main purpose of examination passing. So it is a faulty, but now there should be change in the examination system. There should be an oral practical of English as well as written examination. Next is research. The teacher should be encouraged to go for research. Research-minded teachers will certainly be open to new ideas, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੇ ਨਿਊ ਮੈਥਡਸ ਆਉਣਗੀਆਂ and would certainly improve things. What is needed today is flexibility, felicity and sufficiency, which make the English conducive to the growth and will not make it stagnant. Dear students, इस वीडियो ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। Thanks for watching.